Mi nombre es Flavia y soy dueña de Flavia's Kitchen, una taquería, es una trailita. Yo soy nacida en México, en Michoacán, México. Vine aquí a los Estados Unidos en 1998. Empecé a conseguir un dinero para sacar mi traila. La traila cual ahora la ven, ella es desde 2018 empezamos. We are in lucky year number 5 here at Coronado Sujeiry Barbecue. When we first started till now, we've learned a lot of things. We've had some pretty loyal customers, and they've supported us throughout 2020 through 2023, and return customers have been great. The guys that work it are super sweet and amazing. My personal favorite is their baked potato. It is so good. My brother and I, we have never been in the restaurant business before this. We just love backyard barbecuing, and we decided to take our hand on it. Cuando se puede decir de un 100% me afectó un 15%. Cerramos, como le digo, por un tiempo, pero cuando abrimos yo pensé que iba a empezar como la primera vez, no vendiendo, pensando que iba a estar desocupada, que no mucho trabajo, pero bendito Dios y a los clientes y nada más puse que en las redes sociales que íbamos a abrir otra vez y la verdad no se notó la diferencia después de ahí. The way me and my brother put it together, we wanted it to be as when the customers come out, they want it to feel like they're at our house at a barbecue. We got the music going, great food, and just trying to create an atmosphere that's enjoyable for everybody, even little kids and everybody. Their placement is very strategic because being that I work for the lab right next door, everyone's usually fasting in the morning, so they'll smell that barbecue and come here to get barbecue right after. Anything that they have left over, which is very seldom, it goes over here to the hospital. They donate it to the workers over there at the hospital. Sí, porque ha pasado incluso una jovencita, se puede decir, de 12 años. Mucha gente venía y me decía, vengo porque me recomendó Lili. Yo pensé, es una señora, alguien mayor, y era una niña de 12 años. Ella siempre venía, yo miraba que tomaba fotos. Y no estoy por mentir, pero como alrededor de 100 personas llegaron diciendo, venimos porque Lili nos recomendó. Y ella incluso me ha hecho muchas tarjetas donde ella dice que ella es muy feliz. Cuando su cumpleaños ella mandó a su papá que hiciera una orden de comida de aquí porque era su cumpleaños. I love barbecue just because the process you got to go through, the love you got to really give it to make it tender and taste good and juicy. The challenge it really gives you, it's I really love combining the food to make it, something different. These baked potatoes that we're doing, with salt and pepper and garlic and cheese. I love food. I love making up different dishes for everybody, and I like seeing everyone's reaction to it when they try it. They get people from out of town and everything, and you'll see a whole group sitting here a lot of times. Even a motorcycle group, that is traveling. They'll hear about it or see them on the Facebook. Keep your motivation in mind every single day. You know what I mean? Your end goal, whether it be freedom, whether it be money, whether it be happiness, whatever it is, keep that in the forefront every single day, and that'll get you up every single morning. A las personas que quieren empezar su propio negocio, yo les diría que hagan lo que quieren, que sigan adelante y que sí se puede, porque en realidad el querer es poder. Comienza a veces desde abajo, pero poco a poco sí sube y que realmente sí se puede, que a veces no importa. Muchas personas me han dicho, no lo hago porque soy inmigrante. Y no, eso no impide nada. No impide nada, siempre hay que seguir adelante.